All across East Asia, a demographic crisis is looming. Birth rates are declining, and couples are getting married later, or not at all. Faced with the prospect of a dwindling workforce, governments from Japan to Singapore are spending billions of dollars on programs to spur their nation's fertility rates, with little success. But nowhere is this more pronounced than in South Korea. In the 60s, Korea's birth rate was so high that the government curbed population growth with propaganda and sterilization programs. But the process worked too well, and Korea saw the average amount of children per family drop from 6.6 to 1.2. Now, with one of the lowest birth rates in the world, the South Korean government predicts its entire population will be extinct by 2750. As Korea struggles to catch up with huge demographic changes, it seems like the nuclear family is being left behind. The question is, what will replace it? It's like 5:30 a.m. I've had about like 3.5 to 4 hours of sleep. Yeah, I'm just really tired, and I've gotten up this early to go put on makeup for a K-drama style wedding shoot. These days, the fashion for young Korean couples is to arrange for a pre-wedding photo shoot before they get married. The latest trend was to get your photos taken on the set of the hit Korean TV drama, My Love from the Star. The premise of the series is that an immortal alien falls in love with an actress, but in our reenactment, it would be me and our Korean fixer. We've had to get our fixer, Sydney, to be the bride. Don't know how she feels about that, but she hasn't got a choice, so it's gonna need a lot of work to get like the dark circles of tiredness out from underneath my eyes. I look so much healthier now. I mean, I don't really like what they've done with my hair. It looks a bit weird, but whatever. I feel very stiff, like kind of like a Ken doll, but not as attractive. So the hairstylist just told me never touch my hair today. Oh, really? Yeah, like don't even touch. Should we get this wedding on the road? Where should we sit? He'll direct you. Oh, okay. 샘플. 오케이. 자연스러운 포즈만 할게. 예. 오케이. 자, 하나, 둘. Okay. Are we looking at the camera or at each other? 약간 로미오와 줄리엣 같은 느낌으로. 로미오 앤 줄리엣. 자. 굿. 이렇게 한번 해볼까 이렇게? 이런 느낌으로. 진짜 나 주는가요? 하면서 신상. Oh my god. Oh, I'm so happy. This is so weird. Next thing. 카메라 한번 보고 하나 둘. 오케이 이제 둘이 한번 마주봐 주세요. 빵 터진다. 먹힌다 이거. 자 오케이 눈 좀 더 붙어줘. 좀 더. 오케이. 오케이 스마일. 오케이 빵 터진다. 오케이. Next thing. Move on. Next scene. Oh, nice. I like this. Is this where I sit? 미스터 프레지던트. 오케이. 중후한 느낌으로 아까 그런 뭐라 그러지? 제임스 본드의 그런 느낌으로 약간 진지하게 한번 느낌을 가볼게요. 좋아요. 굿. 어머. 자, 하나 둘. 오케이 좋아요. 더. 마우스 투 마우스. 더 가는 거야. 더 가야 돼. This is the weirdest thing in the world. 스마일 please. 빠져 please. 오케이 감사합니다. 네. 오케이. Despite getting fake married to our translator on a K-drama TV set, I still hadn't grasped the nuances of Korean dating culture. To get to the bottom of it, I headed to the most romantic place in the country, Jeju Island. Jeju Island is like the Hawaii of Korea. Since the 50s, its dreamy landscape has made it the #1 holiday spot for newlyweds, earning it the nickname Honeymoon Isle. What is it that you guys like so much about Jeju? My wife, next month we have 1 year anniversary for our marriage. So to celebrate, we visit Jeju again.
it's a fantastic place to have dating with a boyfriend or girlfriend. One of the main attractions in Jeju is a place called Loveland that was erected in 2004 to break apart cultural taboos about sex. We're at the Jeju Loveland theme park. It's a giant, vast garden filled with sculptures. But unlike most sculpture parks, every sculpture here is about sex. So when I first came to Korea, I would never envisage that I would be walking on a giant penis shaft. And look at the view. You've got your wooden penis, your robot penis. It takes the word dickhead to a whole new level. There's no shame in any of these sculptures whatsoever. There's no subtlety at all. This is just pure pornography in sculpture form. This is called Awesome Threesome, and it's one of those ones that does what it says on the tin. I like this one. I'd say this is my favorite one so far. This is a sculpture called Turn Me On. So I guess you crank it and it's quite vigorous. I think sometimes it's more better to just, you know, it doesn't have to be. Loveland is one of the stranger things that you can do on Jeju Island. And I guess it kind of comes out of there being a serious stigma around sex and intimacy. For a lot of young Koreans, sex is a big secret. It's something you're not supposed to know about until after you're married. It's difficult to imagine a giant penis park existing in Korea 20 years ago. The average marriage age in Korea is now 31 years, one of the highest in Asia, and attitudes towards casual sex have had to change fast to keep up. 서로 섹스를 하고 싶은데 집에서는 뭐 부모님도 계시고 그러다 보니까는 모텔에서는 뭐 그냥 서로 둘이만 같이 있으니까 표현을 할 수 있잖아요. 근데 집 같은 경우는 부모님도 계시고 그러다 보니까는 나이가 아무래도 어리다 보니까 또 혼자 살지 않는 경우에 서로 너무 좋은데 연인인데 같이 있고 싶은데 집은 데려갈 수 없고 그럴 때 당연히 연인들이 찾게 되는 데가 Most young Koreans still live with their parents. This has given birth to a booming industry of themed motels that you can rent by the hour. This street's filled with love motels. Now, in my experience, the words love and motel don't usually go together. But when you're in a culture where most young Koreans still live with their parents, and even university dormitories are gender segregated, this is kind of the only opportunity you get to avoid the prying eyes of parents and basically have premarital sex. Hi, how's it going? 어서 오십시오. 호텔 야자입니다. 이쪽으로 오세요. Let's go. 이왕 쉬실 때라도 좀 한국 그 모로코 느낌의 풍에서 좀 쉬실 수 있게끔 저희가 준비를 해서 이 테마를 컨셉으로 꺼냈습니다. Can you hear through the walls, or are they soundproof? 예, 방음은 잘 되어 있습니다. Do you provide safe sex materials, condoms, that kind of thing? 예, 그 저희 카운터에서 구비되어 있습니다. 25,000 won. That's about $25 an hour to have sex. How many love motels do you have? 전국에 지금 한 40여 개 정도 있습니다. 여기가 모로코 테마고요. 그리고 카페, 트래블, 키친, 올드, 각 나라 객실들이 다 있어요. 그래갖고 뭐 만약에 스페인 밤이면은 안에 바르셀로나, 레알 마드리드, 유니폼 그리고 축구화 이런 것도 전시가 이렇게 돼 있고요. 이제 인테리어 소품으로 들어가 있고요. 이것도 또 있는데 국기, 영국 국기 이렇게 달려 있고요. 네, 그런 식으로 이제 아기자기한 소품들이 이렇게 달려 있고요. Fake exposed brickwork and double-decker buses. It's exactly like London. 어떤 분들은 자기 여자친구를 위해서 막 파티 용품을 많이 준비를 하세요. 준비를 하시고 이것저것 다 준비를 하셨는데 막상 이제 여자친구랑 싸워가지고 못 오셔가지고 그냥 그대로 놔두시고 울면서 나가시는 분들도 있으세요. Do you get single people who come and rent rooms just for themselves? 예, 가끔 혼자서 조용히 쉬고 싶으셔가지고 오시는 분이 있으세요. So what's in here? Oh wow. Okay. 들어가 보세요. 따뜻하게 해놓고
So it's like a camping themed love experience. It's kind of like a festival camping vibe in here. Kind of the kind of place that most people don't really like making love in. Actually, yeah, I've just realized that there must have been hundreds of couples who've had sex on this bed that I'm currently lying on. Maybe we should go. Even though this is your job, don't you think it's a bit extreme, the measures that young people have to go to just to be intimate with each other? 저는 우리나라 한국 같은 경우에는 아직도 좀 부모님들의 억압이나 이런 게 좀 아직도 과하기 때문에 유럽 쪽이나 이제 외국 쪽에서는 아직 좀 이제 20살 정도 되면 이제 밖으로 나가서 사는 이런 게 뭐 평상시화 돼 있지만 저희는 아직 그렇지가 않아서 어떻게 보면은 저희는 젊은 친구들한테 기회를 준다고 생각할 수도 있는 거고요. 뭐 좋게 생각하는 거죠. 글쎄 그냥 모텔이란 장소에 좀 부정적인 생각이 있는 것 같아요. 저는 뭐라 그래야 되지? 그냥 이렇게 자연스럽게 가는 게 아니고 좀 작정하고 작정하고 가고 좀 목표를 잡고 가는 약간 그런 느낌. 저는 여자다 보니까 예쁜 모텔은 좋다고 생각해요. Love motels present a challenge to the traditional family image, but casual sex of a more illicit kind has always been readily available in Korea. Even after the government made prostitution illegal in 2004, the country is still notorious for its thriving sex industry. Okay, so this is Hooker Hill. I don't need to tell you what we're going to find here. It's going to be hookers. Despite prostitution being very illegal in Seoul, you can get a prostitute here. It's very easy. The sex trade currently accounts for 4% of the country's GDP, making it about the size of the fishing and agriculture industries combined. Up to 1/5 of women between the ages of 15 and 29 have at some point worked in the sex industry. Prostitution is so common that in 2006, the South Korean government began offering cash incentives to companies whose male employees didn't pay for sex during staff outings. Oh, we're being chased, okay. Generally speaking, though, sex workers aren't too happy for guys with cameras to hang around and ask questions. So to learn more about the industry, we met up with a local journalist named Kwon Song-soo, who specializes in Seoul's criminal underbelly. What are all of the different options for someone who wants to buy sex in Seoul? 뭐 여러 가지가 있겠지만 10년 전에는 홍등가 그러니까 레드라이트 스트리트라고 해서 어떻게 보면 정해진 구역이 따로 있었습니다. 이제 사람들이 그곳에만 가면은 지금은 그런 것들을 좀 엄하게 단속을 하다 보니까 변종이 됐다라는 거죠. 그래서 이제 형태가 이런 제가 말씀드린 오피스텔에서 이루어지는 그래서 이쪽 이제 동네 보시면 근처에 큰 회사 빌딩들을 보고 이제 뒤편 골목으로 해서 이런 작은 오피스텔 빌딩이라고 합니다. 그거를 이제 주거 공간과 사무실 공간을 같이 이제 제공을 하는 그곳에 보면은 그냥 사람이 사는 것과 같은 공간으로 이제 위장을 해놓고 그래서 인터넷에서 손님을 이제 모으고 받아서 성매매를 이쪽 지역에서 보통들 많이 하죠. How do these establishments evade law enforcement? 왜냐면은 이런 곳의 정보 자체가 스마트폰이라든지 인터넷을 통해서 굉장히 쉽게들 퍼지고 있는 상황이기 때문에 그래서 이제 평소에 뭐 경찰 단속을 이렇게 자기네들 막 피해 다닌다라든지 이런 식으로 하지는 않은데 다만 이제 인터넷상에서 자기네 웹사이트 주소를 뭐 도메인을 계속 바꾼다든지 이런 식으로 해서 이제 단속을 특히 이제 뭐 사이버상의 단속을 피해 나간다라고 볼 수 있습니다. 하기 때문에 이제 단속이 어려운 것들이 조금 있는 상황이고요. We heard about a disturbing new trend in Seoul's sex trade. Elderly prostitutes, known as Bacchus ladies, were selling their bodies for as little as $10 in some of the city's parks. This was surprising in a society that valued respect for elders over everything. So we met up with Dr. Lee Ho-sun, an expert who is studying this recent phenomenon. Where does the name Bacchus lady come from? 바카스는 일종의 자양강장제 음료의 일종의 드링크제인데
바카스 아줌마는 노인을 대상으로 하는 성매매를 하는 중년 여성 이렇게 정의하시면 될 것 같습니다. 그런데 단순한 중년 여성만은 아니고 노년 여성까지 포함하고 있고 그래서 거기서 바로 바카스를 들고 다니지만 사실은 성매매를 하는 여성이다 이런 의미로 바카스 아줌마라는 이야기가 나오게 된 거예요. We followed Dr. Lee to Jongmyo Park, where she was conducting research. We had to film secretly, so our producer built a makeshift pocket camera. 여기 하루 종일 여기 앉아서 있다가 지나가는 분들을 대상으로 말 걸고 다가가서 성매매를 하는 거예요. 여기에 오는 남자 어르신들은 다 알아요. 누군지. 이 근처뿐만 마찬가지고요. 이분들 같은 경우 옆에 다 가방이 있어요. 그 가방 안에는 보통은 바이아그라가 다 있고. 근데 이 바카스란 이름만 있는 것이 아니라 뭐 소주 아줌마, 커피 아줌마, 뭐 다람쥐 아줌마, 관악산, 모포부대, 낙타부대 그만큼 노인을 대상으로 하는 성매매 여성이 많다는 거죠. Dr. Lee began to interview some elderly women selling coffee at the end of the street. 이 동네 바카스 아줌마도 엄청 많잖아요. 네, 20년 동안 돈도 못 벌고 이 집에 그만하고 싶은데 그냥. In the middle of our conversation, an old man suddenly approached. 아버님 이쪽에 앉으세요. 아니 앉으니까 네. 커피 한 잔 타대. 이 동네에서 이집 커피가 제일 맛있더라고요. 여기 앉아서 이렇게 돌아서. 절로 갈 거예요. 네. 아이고 지금 여자들이 밑에서. 파고다 공원에 나오시는 어르신들은 딱 보면 저 사람이 바카스 아줌마다 아니다 이걸 구분할 수 있을까요? 그러면 벌써 눈매를 보면은 아 요건 뭐다 하는 걸 또 얼마짜리다는 걸 대략 예측을 하지. 네가 있을 때 아름다움이 있을 자기 때. 자신이 사람을 많이 끌을 수 있으면 값이 올라가고 그렇지 않고 나를 누가 찾으랴 쓸데없는 페인이 됐다 누가 찾지 않는다 할 때는 값이 내려가고. 아까 그 왜 바카스 아줌마가 그 성매매를 할 때 얼마씩 한다 그랬죠? 10,000원, 15,000원, 뭐 2만원, 5만원 그런 2만 원. 그다음에 어디에서요? 여관에 가서 하지. 여관비를 5,000원이래. 그건 누가 내요? 여자가 내는 거야. 받아가지고 만원 받으면 5,000원밖에 안 떨어지잖아. 불쌍하잖아요. 그 5,000원 받으려고 하루 종일 나와가지고. It's surprising to hear all of this because Korea is a culture that has such a deeply ingrained respect for their elders. 이 바카스 아줌마의 문제 중에 가장 중대한 게 이게 그 오랫동안 한국이 가지고 있던 전통적인 가치관이 와르르 무너져 버린다는 겁니다. 이 부분은 뭐냐? 원래 어른, 곧 나이가 든 어른이 가지고 있는 사회적 역할은 뭐냐면 젊은 세대들에게 지혜를 주고 젊은 세대들에게 좋은 모범이 되고 일종의 좋은 모델이 되는 게 그 원인보다는 소셜 시스템의 문제가 있는 거예요. 어떤 시스템을 갖추지 못하고 돌보지 않았고 심지어는 사회 흔히 사각지대로 이분들을 그냥 몰아버렸기 때문에. There are about 400 Bacchus ladies working in Jongmyo Park. Traditionally, South Korea's elderly would rely on their children for help. But as that social structure disappears, the state is only just starting to provide a welfare alternative. And as the population continues to rapidly age, nearly half of the country's elderly are left to live in poverty. Back in their day, this generation was having so many children that the government initiated sterilization programs to lower the fertility rate. We wanted to meet this super fertile generation who had witnessed one of the sharpest demographic shifts in history. So we're in Yeongdeungpo, which, aside from also being one of the most dangerous areas of Seoul, is also one of the best places to hang out if you're old. It's filled with these things called kolatex, which are basically really loud nightclubs where people dance all night. So if you're old and you're in Seoul, this is the place to be. 젊은 사람들이 즐길 수 있는 그런 어떤 문화를 이 공간에서 다 노장년층이 다 즐길 수 있는 공간이에요. 대충 알기로는 보통 무도장 같은 경우에는 한 11시 반, 12시면 거의 이제 다 귀가들을 하시죠. 오픈을 해서 마지막 끝날 때까지 음악이 1분도 끊어지지 않는 거. It beats anything that my grandparents do back home. This generation isn't handing down the torch, they're keeping it. What do you think the grandchildren
would think about the fact that their grandparents are going out clubbing all night? 글쎄요. 멋있다고 생각하지 않을까요? 그 시간 나름의 어떤 자기 생활을 즐기는 거에 뭐 나쁘게 생각하지는 않을 것 같습니다. I imagine when this generation of elderly people were younger, they were expected to be very involved in taking care of their grandparents. Do you think maybe now that happens less? 아무래도 그런 면이 없지 않을 수 없겠죠. 옛날에는 대가족이었는데 요즘에는 핵가족 시대로 해서 저출산으로 인한 그다음에 자녀들이 이제 결혼을 해서 자기 가정을 꾸렸을 때 자녀들과의 어떤 동떨어짐 아마 세계적으로도 봐도 이런 문화가 흔치는 않은 문화라고 생각을 합니다. Sitting in a loud nightclub surrounded by dancing Korean septuagenarians, I couldn't help thinking, is this what East Asia's future looks like? Korea's population was aging at a speed that's never been seen before in human history, and like many countries in the region, its economy grew way too fast for welfare to catch up. Extinction still seems like a far-off claim, but what is certain is that Korea's family structure has changed forever. And in that sense, this is a very modern issue. In most developed countries, the nuclear family is in decline. With longer lifespans, faster-paced jobs, and a freer attitude towards sex, each generation moves further away from marriage and procreation. All across the world, the priorities of young people are changing. And if we really are witnessing the global death of the nuclear family, South Korea could well be ground zero.